Sziasztok! Én Dorka vagyok, és informatikát tanulok. Zoli vagyok, Szigetvári Zoltán informatikus. A mai napon a Home Assistant költöztetéséről fogunk beszélgetni. Mint a történelmet ismeritek, az történt, hogy Synology NAS-ra virtuális gépre föltelepítettem egy Home Assistantot, amit elkezdtem belakni. Kerültek rá az eszközök, kerültek rá az automatizálások. Dorka, mit tudunk a Celeron processzorról, ami ebben a NAS-ban van? Alapvetően fogyasztásra van optimalizálva, viszont virtualizációja pedig gyenge. És az alapteljesítménye is Így minimális. Az történt, hogy a Home Assistant viszonylag korrektül elműködik, azonban bizonyos esetekben a NAS teljesítménye nem felel meg. Tehát a fájlkiszolgálás lassú, egyes funkciók nagyon lassan érhetőek el, amennyiben fut a virtuális gép. A terv az, hogy fogjuk magunkat, a virtuális gépről készítünk egy mentést, létrehozunk egy Docker image-et, és a Docker image-be beköltöztetjük a már működő Home Assistantot. Várunk nehézségeket? Hát, alapvetően nem. Profi volt a válasz. Alapvetően nem. Akkor szerintem indítsuk el a képernyőfelvételt, és csináljuk meg. Gyertek velünk, és megmutatjuk, hogy kell. Kedves Dorka, akkor ahogy megbeszéltük, a feladat az, hogy virtuális gépből költöztessük ki a Home Assistantot Dockerbe. Rendben. Ahhoz, hogy ezt a feladatot meg tudjuk tenni, először is be kell jelentkeznünk magá a Home Assistant grafikus felületére. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy IP címét beírjuk a webböngészőbe. Ha nem ismernénk ezt az IP címét, akkor pedig a Virtual Machine Managerre kattintva, itt a NAS-on belül, rálépünk a virtuális gép fülre, ott pedig a csatlakozás gombra kattintva felérkezünk a Home Assistant parancsoros felületére. Itt látni fogjuk magát az IP címet, és ezt ne is zárjuk be ezt az ablakot, mert erre későbbiekben szükségünk lesz. Szépen kattintunk egy új böngésző ablakba, beírjuk az IP címet, és bejelentkezünk. Amint bejelentkezünk, itt szeretnénk készíteni majd egy backupot. A Settings gombra kattintva, ott pedig a System gombra kattintva a Backupsnál tudunk létrehozni úgymond egy mentést. Amint beléptünk a Backups főre, a jobb alsó sarokban látjuk a Create Backup gombot, arra rákattintunk, itt pedig megadjuk azt, hogy milyen néven szeretnénk elmenteni ezt a mentést. Itt egy olyan névet érdemes adni, ami árulkodik arról, hogy pontosan mit mentettünk el, és egy milyen verzió az, amit lementettünk. Úgy gondolom, hogy itt most a névválasztás aktuálisan az volt, hogy full backup, tehát hogy teljes backup készült a mai napon, 2023. 10. hó 3-án, és a költözéshez tehát move. Ez egy teljesen megfelelő név, rákattintunk a Create gombra, és akkor várakozunk, mert alapvetően ez nem egy gyors folyamat. Igazából itt látszik, hogy mennyire visszafogott a teljesítménye a virtuális gépnek, mert ennek pillanatok alatt kéne lefutnia. Így van. Nem is volt rossz. Ebben. Amint végeztünk ezzel, duplán rákattintunk a mentésre, és a 3 pöttyre kattintva letöltjük a saját gépünkre ezt a mentést. Ezek után ezeket a mentési fájlokat szeretnénk majd bemásolni a Home Assistant-ra. Ugye ez egy zippelt fájl, ezért először ezt ki is kell csomagolnunk. Szóval, amit letöltöttük, látjátok a saját gépünkre, először ezt ki fogjuk csomagolni. A dupla kattal, ugye mondjuk fájlkezelőben tökéletes lesz nekünk, és hogy látjátok, rengeteg fájl és cippel van itt.
ebből a rengeteg fájból minket most a Home Assistant targézé fog érdekelni. Azt is megnyitjuk, Így van. és ebből minket a tar érdekel. Igen. Itt a data, itt pedig És ezeket a fájlokat fogjuk bemásolni. a dockeres mappán. Igen, beírják szépen magát az IP címet, ami ugye Synology-hoz tartozik, utána És be kell írni a Docker, igen, és be kell írni a Docker mappának is a nevét. mivel az egy rejtett mappa. Így van. Itt a ha mappára belekattintunk, és mindent, amit letöltöttünk szépen, bemásolunk ide. Amint ezzel meg vagyunk, visszamegyünk a Home Assistant parancssoros felületére, ahol le fogjuk állítani magát a Home Assistant futását. Igazából nem találtok meg, hogy a grafikus felületen pontosan hol lehet ezt kiadni, ezért érdemesebb inkább itt, mert ez pontosan egy nagyon rövid, nagyon egyszerű parancsal megoldható. Jó, szerintem csináljuk tovább, mert ez el fog egy darabig vacakolni. Ezek után visszamegyünk a NAS-ra, ott elindítjuk szépen a Dockert, amit magán az asztalon megtalálunk. Itt belekattintunk a nyilvántartásba, ott pedig rákeresünk a Home Assistantra. Itt le fogjuk tölteni a Home Assistant per Home Assistantot. Hát most idős spórolás miatt én ezt már letöltöttem neked, úgyhogy már rögtön is megyünk a képre is. Látod, Igen. ott van. Igen, jól van. Ott dupla kattintunk a Home Assistantra, és ott pedig rákattintunk oda, hogy a Docker által használt hálózat használata tovább megyünk. Itt igazából megint nevet kell adni a tárolónak, itt is érdemesebb egy olyan nevet választani, ami árulkodik nekünk. Ezek után, ha ezzel meg vagyunk, lépjünk a továbbfőre, ott pedig a mappát szeretnénk hozzáadni. Először is hozzáadjuk a Docker per ha mappát. A telepítési útvonalra pedig a per config mappát adjuk meg. Ezek után még egy mappát hozzáadunk, ez lesz a Docker per cert mappa, itt pedig a telepítési útvonal a per cert lesz. Ezek után tovább lépünk, mert leellenőrizzünk mindent, hogy mindent nem gépeltünk el esetleg valamit, mindent jól adtunk már, és ha így van, akkor a kész gombra kattintunk. Javasolhatom, hogy a CERT mappát tegyük írásvédetté? Teljes mértékben érdemes, hiszen itt nem fogunk írni a fájlba, nem fogunk írni a mappába, csak olvasni fogjuk. Ezek után, ha meg vagyunk, akkor a Virtual Machine Managerre rákattintunk, és alapvetően Ellenőrizzük, hogy leállt-e. igen. Miután meg vagyunk, akkor átjelentkezünk a NAS-on futó Home Assistantra. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy beírjuk ugye az IP címet, ezek után pedig bejelentkezünk. Hangsúlyozom, hogy és a portszámot. Így van. És már is látszik, Hogy minden mentésünk, ami eddig is elérhető volt számunkra. megvannak az eszközeink, Így van.
Nézzük meg az automatizálásainkat. Azért látjuk azt, hogy ez nem sok automatizálás, de már virtuális masinában sok volt. Így van. Amit érdemes megjegyezni, és észrevettünk a folyamat során, az az, hogy az XPS tartozó kapcsolók valamiért nem észlelhetőek a számunkra. Ezeket érdemes ilyenkor újra párosítani a rendszerhez. Hát nem csak érdemes, szükséges is. Így van. Szerintem ezzel a feladatot teljesítettük. Így van. Köszönjük a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!